Good morning. In last class, we had a discussion on job analysis. Job analysis, as you know, is the process of evaluation of different job operations, duties, responsibilities, work conditions, nature of work, qualities of personnel, etc. It is the detailed analysis of the entire job. And here in today, we are going to discuss different terms in relation in connection with the job analysis. The most important term is job description. It is a statement defining the purpose and scope of a job. It is the result of job analysis, and it includes what is to be done, how it is to be done, and why it is to be done. A job description includes job location, name of the job, summary of the job, duties and responsibilities, degree of supervision, details of equipment and materials used, relation with other jobs, etc. All these things are included in job description, and it should have a proper title and must be up to date. Every job description must be up to date, and in almost all the case, the job description should be descriptive in nature and understandable to each and every employee working in the organization. Then these are the details of job description, and the next term is job specification. It is a statement which shows the maximum acceptable human qualities necessary to perform a job satisfactorily. As we know, job description helps in preparing job specification for each job. The required qualities of an employee for doing a job is job specification. It is a record of physical, mental, psychological, and behavioral characteristics which a person should possess to perform his job effectively. And one of the definition of job specification is, according to Edwin B. Flipper, a job specification is a statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. ഒരു ജോബ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then contents of job specification. Minimum qualities include: one is physical characteristics of the employee, psychological features of the employee, personal characteristics of the employee. Personal characteristics means behavior, attitude, leadership, quality, etc. Then qualifications, educational qualification of the employee. All these things are specifically mentioned in job specification. Once again, it is a statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. The next term is job design. Job design is the process of deciding on the contents of the job in terms of its duties and responsibilities, on the methods to be used in carrying out the job in terms of technique, systems, and procedures, and on the relationship that should exist between the job holder and his superiors, subordinates, and colleagues. ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൺ. Job analysis, in simple words, job analysis helps in developing suitable design of job to improve efficiency and satisfaction. There are different factors which are affecting the job design. All we have to consider all these factors while designing the job. It is a process of deciding on the content of the job in terms of duties and responsibilities.
ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെയും ബേസിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ജോബ് ഓൺ ദി മെത്തേഡ്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യാരിങ് ഔട്ട് ദി ജോബ്. ഈ ജോബ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെക്നിക്, സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സിസ്റ്റംസിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെയും ബേസിലും ടെക്നിക്കിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ജോബ് ഹോൾഡർ, ഹി സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്. ജോബ് ഹോൾഡറും അയാളുടെ സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്, 3 ആസ്പെക്ട്സ്, ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സും കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മളവിടെ ജോബ് ഡിസൈനിങ് ഈസ് ഓവർ. Job designing includes 3 aspects. One is content of the job in terms of duties and responsibilities. ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ബേസിൽ കണ്ടന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then methods to be used to carry out the job in terms of technique, procedures, systems, etc. And third, relationship between the job holder, superior and subordinates. Then methods of job design. There are 4 methods: the job rotation, job simplification, job enlargement, job enrichment. Meaning of all these terms, I am simply explaining the meaning of all these 4 terms. Job rotation. Here the word indicates job rotation. Rotation means shifting of an employee from one job to another job without any change in the nature of job. Here the employee can learn different types of works, but sometimes it may lead to interruption in work. Suppose an employee working in a particular section, after a particular period of time he may be shifted to another section. The nature of the work is not changing. For example, here there is an example: a clerk is shifted from one section to another section. In an organized setup, ഒരു സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലർക്ക് മോറോർ സെയിം ഡെസിഗ്നേഷനോട്, ക്ലർക്ക് എന്ന പോസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ അനദർ സെക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിലുള്ള വർക്കും അയാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിലെ വർക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഇൻ്ററപ്ഷൻ ഇൻ വർക്ക്. ഇവിടുന്ന് വർക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ശരിയായി വരുമ്പോഴായിരിക്കും അയാൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരാം. എന്തായാലും ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി ജോബ്. The next is job simplification. Here a given job is broken down in small parts and each part is assigned to each individual. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ജോബിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ജോബിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അസൈനിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. Then another term is job enlargement. Here more tasks or duties are added in a job for widening the scope of the job. നമ്മൾ എന്താണോ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ജോബിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജോബിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വൈഡൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The next term is job enrichment. Job enrichment. Here, the worker gets more freedom for planning and controlling his performance. It provides opportunities for achievement, recognition, responsibility, advancement, and growth. Here, a job is designed in such a way that it provides the worker greater freedom for planning and controlling his performance. Nobody is supervising the performance of an employee. Employee himself supervises his work. That is happening in the case of job enrichment. There is no close supervision over the work performed by an employee. It makes the work more interesting and challenging. Okay, these are the topics related to job designing. Okay, thank you.